Hari. Darunavi Patangamu. Let's start. So we have already prepared the presentation, right? So we have used available template in our presentation, right? I පාවිච්චි කරේ දැනට available template එකක්. ඒතර අපි දැන් කතා කරන්නේ අපි අන්තිමටම කතා කරේ මේක රෙකෝඩින් උනේ නැති නිසා කලින් video playback එක ගැන. So here in videos, video playback, we discuss trim video, right? So trim video means using this these two icons you can trim from the beginning and the end of the video. ඔයාලට මේකේ මුලිනුයි අගිනුයි trim කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ පටන් ගන්න තැන සහ අවසාන තැන trim video කියන option එක පාවිච්චි කරලා. ඊළඟට මෙතන start එක automatically කියලා කියන්නේ අපි slide එක දැම්ම ගමන් slide එක play කරපු ගමන් මේක video එක play වෙනවා. In click sequence කියලා කියන්නේ අපි මේක click කරාම තමයි කියන්නේ අපි manually video එක play කරන්න ඕනේ. ඊළඟට full screen කියලා අපි tick එක දුන්නොත් video එක play වෙන්නේ full screen එකේ. නැත්තම් එහෙම නැත්තම් play වෙන්නේ මෙන්න මේ අපි දීලා තියෙන slide එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ loop until stop කියලා කියන්නේ video එක play වෙන්න එක දිගට මේ කියන්නේ අවසාන වුණා ආයෙ මුලින් පටන් ගන්නවා. ඒ විදිහට options කීපයක් අපිට මේ playback කියන option එකේ තියෙනවා video එක add කරාට පස්සේ තමයි මේ playback option එක හම්බ වෙන්නේ. So in this playback option we have full screen. If we click full screen, then video will play in full screen, right? Again, loop until stop means it will repeat again and again until we stop the video. And from here we can set automatically. Then video will play when we share the slide. The video will play, right? Okay. So now we are going to study about hyperlinking again. Hyperlinks in presentations, children. When we're going to do a presentation, in some cases we may have to go to the some slides, random slides, right? So before that, we'll discuss about the slideshow ribbon, right? අපි ඒටි කතා කරන්න කලින් මේ slideshow ribbon එක ගැන කතා කරලා ඉමු. Okay. So in the PowerPoint interface, you can see slideshow. In slideshow, there are several commands. One is from beginning, from current slide. Again, we have this custom slideshow, right? Okay. So from beginning, that means normally when we prepare a presentation using this interface, we can publish that one, right? I mean, we can play that one. So when you click on from the beginning slideshow, this is a slideshow. We can move slide by slide. අපිට මේ present කරන්න පුළුවන් slide එකෙන් slide එක. අපිට මේ තියෙන slideshow එක. මේක තමයි අවසාන product එක මේකේ. This is the ultimate product of our design, our PowerPoint presentation, right? So here you can use space bar, arrow keys, right, and enter key to move forward in slides. Again, if you want to go back, you can use arrow keys. මේ slide එකෙන් slide එකට යන්න අපිට arrow keys පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම space bar එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සහ enter key එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? You can try. Because you all have the presentation now, right? ඔයාලා presentation තියෙනවා open කරගන්න සහ අපිට ඒක navigate කරන්න පුළුවන්. අර කියන space bar එක enter එක සහ arrow keys පාවිච්චි කරලා keyboard එක. Again, from current slide. From current slide means now I am in this slide. This is the active slide here. If I click from current slide, then the presentation will begin from the current slide. So මම current slide කියලා දුන්නොත් මේ දැන් ඉන්න slide එකේ ඉඳලා තමයි presentation එක පටන් ගන්න. From current slide. මේ icon එකම මේ command එකම තියෙනවා මෙතන පහළ මෙන්න මෙතන. දකුණු පැත්තේ පහළ. slide show. මෙතනත් from current slide. මේ දැනට තියෙන slide එකේ ඉඳලා තමයි presentation එක පටන් ගන්න. හරි. ඊළඟ escape key පාවිච්චි කරනවා අපි slide එකෙන් exit වෙනවා. slide show එකෙන් exit වෙනවා. slide show.
ඊට පස්සේ මේ setup slide show කියන එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට slide show එක full screen in a window වගේ options කීපයක් තියෙනවා. ඊට අපි monitors project එකක් දාලා තියෙනවා නම් මොන monitor එකේද මේ project එක නැත්නම් මේ slide show එක play වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ pen color එක, laser pointer එකේ color එක, ඒ වගේ options කීපයක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි slide show එකක් දුන්නාම slide show එකක් දුන්නා මේ තියෙන්නේ slide show එක slides ටික මේක අපිට තව options කීපයක් තියෙනවා. We have several options here. When you right click on the slide you can see the other options available in the right click. So you have next, previous, last view, see all slides, right? If I give see all slides, see you can see all the slides now. ඔක්කොම slides එක මේ තියෙනවා. Back. Again, right click. Screen. Again, this is important. Make it an important point at the make option. That is point options. Point options කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට laser point එකක් තියෙනවා, pen එකක් තියෙනවා, highlight එකක් තියෙනවා. ඒතර laser point එකේ ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට present කරන ගමන් මෙන්න මෙහෙම laser point එකෙන් point කරන්න පුළුවන්. This is the laser pointer. ඒ වගේම pen එක and ink color එක. ink color එක choose කරන්න පුළුවන්. eraser එකක් තියෙනවා ඒත් එක්කම eraser. වැරදිලා ඇඳුනොත් erase කරන්න පුළුවන්. pen. ඔයාලට ඒකට ඔයාලා present කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම මේකේ අඳින්න පුළුවනි slide එකේ pen එක පාවිච්චි කරලා. හරි. මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන් pen. Again pen color, you can change the pen color, ink color. මේක slide එක ඔයාලට අඳින්න පුළුවන්. Again, if you want to erase, the eraser is there. Erase, and we can erase the things that you have drawn in the slide. Erase කරන්නත් පුළුවන්. Next. හරි. ඒ තමයි slide show option එක. ඊළඟට අයින් වෙන්න ඕන වෙලාවක escape key එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. In the keyboard you have in the left top corner escape key, ESC key. Using that you can exit from a slideshow. හරි අවශ්‍යයි නෝට් කරගන්න හැමදේම. හරි. ඊළඟ අපි ඉගෙන ගන්නවා තව hyperlink කරන විදිහක්. ඒ තමයි මෙහෙම. දැන් ළමයි සමහර ලාවට අපිට වෙන්න පුළුවන් අපේ presentation එකේ අපි මෙහෙම present කරගෙන ගිහිල්ලා අපි slide show එක දාලා present කරගෙන ගිහිල්ලා මෙහෙම අපේ අවසානට එනවා. එතකොට අවසාන slide එකට ආවට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය හිතමු අනිත් අයගෙන් මොකක් හරි Q&A session එකක් තියෙනවා කියලා. Assume that we have a Q&A session, question and answer session, right? Then someone will ask, please go to the administrative hierarchy slide and explain that again. කෙනෙක් එහෙම අහන්න පුළුවන් නේද? ආපහු අතන administrative slide එකට ගිහිල්ලා මේක explain කරන්න කියලා. ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට ආයේ මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම එකින් එක පස්සට යන්න වෙනවා.
ගිහිල්ලා තමයි මෙතෙන්ට එන්න වෙන්නේ. හැබැයි ළමයි අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේ වගේ වැඩක් කරන්න. අපිට පුළුවන් ඕන නම් මේකේ පොඩි සමරි එකක් දාන්න. බලා ගන්න හැමෝම මම මෙහෙම චුට්ටක් මේක ලොක් කරගන්නවා. ළමයි මේකේ තියෙනවා snipping tool කියලා tool එකක්. Windows වල snipping tool. මෙන්න මේ snipping tool කියන එක. මේ snipping tool කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට screenshots ගන්න. screenshots ගන්න. මම එන snipping tool එක අරගෙන මේකේ පොඩි screenshot එකක් ගන්නවා new. කියලා දුන්නා. අපි මෙන්න මේ geography කියන slide එක කියලා. මම මෙන්න මෙහෙම පොඩි screenshot එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ copy කරනවා. copy. ඊළඟට මේක මම අන්තිම slide එකට add කරගෙන එහෙම arrange කරගන්න පුළුවන් වුණා. හරිද? අපි මේ වගේ තව එකක් දෙයක් මම ගන්නම්. screenshot snipping tool එක new copy new මේ වගේ ඔයාලට ඕන නම් අවසාන ස්ලයිඩ් එකේ පොඩි සමරි එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. මම මේ ස්ලයිඩ් කීපයක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට ළමයි දැන් මේකේ මේ ස්ලයිඩ් එක ක්ලික් කරාම අවසාන ස්ලයිඩ් එකට එන්න ඕනේ. මේ ස්ලයිඩ් එකට යන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේක right click කරලා hyperlink කරනවා. hyperlink මේකේ තියෙනවා place in this document. So we discussed this earlier. What we're going to do is we are going to at the last slide we are going to prepare a summary, right? So when you're going to do the presentation, at the end someone may ask, please go to that slide and explain that again. So in such cases we have to go back one by one and go to the relevant slide, right? So this will be easy and more attractive. So if you can add a summary of your presentation at the end, at the last slide, right? More important points, okay? Not all the slides, only the important slides, right? So then you can quickly go back to that slide by using this kind of a hyperlink. Hyperlink එක පාවිච්චි කරලා කෙලින්ම අනිත් තැනට යන්න පුළුවන්, right? So what you have to do, right click here, hyperlink, select place in this document, and so these are the slides available in our presentation. See, that is geography slide, right? Geography of Sri Lanka. Then okay, right? Again this one. So we can right click, hyperlink, place in this document, and that is slide 4. Select this one and okay. Again for this one, right click, hyperlink, place in this document, that is slide 5. Okay. So මෙතනින් ගිහිල්ලා right click කරනවා, අපි hyperlink කරනවා, කරන්නේ මේ document එකේම තියෙන slide එකකට. එක 6 එක නේද? මම select කරලා okay කරනවා. හරිලා. එතකොට කරපුවාම වෙන්නේ මේ වගේ දෙයක්.
ඔයාලා දැන් මේ slide show එකේ presentation එකේ ඉන්නේ. හරි. අපි හිතමු අපි මුලින්ම පටන් ගත්තා කියලා. මම slide එක explain කරන්න ගිහිල්ලා I'm just explain slide by slide and again now I have come to the end of the slide, right? So now someone is going to ask, please explain the geography slide again. Oh, I have a question in the geography slide, right? So then what we can do, very easily we can click on this slide, right? I'm going to click now. When I just click on this slide, I will be directly moved to the relevant slide. So මම අතන click කරපු ගමන්ම මාව කෙලින්ම අර slide එකට යනවා. So මේ කවර economy slide එක ගැන ආය අහනවා නේද? එහෙම වුණොත් ඔයාලට දෙන කෙලින්ම click කරන්න මෙතන අදාළ slide එකට move වෙන්න පුළුවන්. So what we did was we just add hyperlinks to the slides in the same document. එහෙම කරන්නත් පුළුවන් අපිට. Right? පැහැදිලි හැමෝටම? Okay, you can try it now, right? In the last slide, you can take screenshots and add it here. Okay, try now and please reply in chat. If you have any questions, you can ask now, right? ඔයාලට දරුවනේ අපහැදිලි නම් ආයෙ පැහැදිලි කරන්න අහන්න. හරි උත්සාහ කරන්න හැමෝම. There is another option. So what you can do, press Windows key, Shift and S. Same thing. And you can draw like this. And you can have a screenshot and paste. Control V paste. You can paste it here. Windows Shift S. ඊළඟට ඔයාලට ඕනම ඒරියාවක් මේකේ screen capture කරන්න පුළුවන්. මෙතන custom area. ඔයාලට ඕන ඇඳලා select කරන්නත් පුළුවන් area එක. හරි. අනිත් අය හරිද හැමෝම? Thank you මතක් කරාට. හරි. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙහෙම මම ක්ලික් කරලා ආපහු ගියාම ආයේ අවසාන ස්ලයිඩ් එකට එන්න ක්‍රමයක් නැහැ. නේද? ආයේ එකින් ඉවර වෙන්න ඕනේ. So for that we can use another option available in PowerPoint that is called action buttons. තව option එකක් අපිට තියෙනවා ඒකට කියනවා action buttons කියලා. ඒගොල්ලන්ට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේකට insert කරන්න shapes වල තියෙනවා. මම ඉන්නේ පළවෙනි slide එකේ. In shapes we have action button. So this is next, previous, last, first, home slide. Right? Go to home slide. So like that, there are several action buttons here. So I'm going to use next action button. So the shape එක ගන්නවා next කියන එක. අරගෙන මේ හරිය මෙහෙම ඇඳ ගන්නවා action button එක. So then you can see hyperlink to next slide, previous slide, last slide, end of show, again URL, slide, right? So like that there are several options. මේ options ඕන එකක් තියෙනවා අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. අපිට යනවා ඊළඟ slide එකට ඉන්න next කියලා මම දෙනවා. දීලා okay කරා. හරි. දැන් ළමයි when I play the presentation play කරාට පස්සේ මට ඊළඟ slide එකට යන්න කෙලින්ම මේ button එක click කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ slide එක. මේකට අපිට දාන්න පුළුවන් action buttons. මම දාලා previous. Previous slide. Okay. තව බටන් එකක් දාමු. Next slide. Next slide. Again, I'm going to add another one. This is last slide. See, last slide. We can change if you want, right? Well, අපිට ඕන නම් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවනි. Okay කරා. ඊළඟ මේ last slide කියන මේ button ටික වට ඕන නම් copy කරගන්නත් පුළුවන්. So you can copy this. Copy. And you can paste these slides into all the sides.
paste. Again, I'm going to paste. Control V, right? Control V, paste. Okay, Aaron, so I have pasted the action buttons into all the slides. Now let's see how the presentation begins, right? හරි. එතකොට මේ අපි ඉතින් පළවෙනි slide එක අපි ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක click කරලා next slide. ඊළඟට ආපහු previous යන්න ඕන නම් previous slide. Next slide. Next slide. Last slide. This is last slide, right? මේ last slide එකනේ. දැන් මම මේක click කරොත් කෙලිම අන්තිම slide එකට. Again, if I want to go back to the another slide, so let's see this slide. I just click here and go back to the relevant slide. මට අර පෙන්නපු slide එකට ආය යන්න පුළුවන්. සා එතනින් මොකට ආය ඕන නම් අවසාන slide එකට යන්න මේ action button එක පාවිච්චි කරලා අවසාන slide එකට යන්න පුළුවන්. This slide. Again, here I have the action button, so you can click and go to the last slide again. So like that, you can add action buttons into your presentation, right? These are called action buttons. Previous, next, and again last. Similarly, we have the first slide as well, right? So again, we can add in shapes. This is first slide. Can draw it. First slide. Again, you can add that to one slide and you can copy it to all the other slides. So I'm going to copy, Control C, copy and paste. That will paste in the same place in the slide, right? Same location in the slide. And I'm going to paste that to all the slides. එතකොට අපි slide show ගිහිල්ලා from beginning කියලා දුන්නොත් next slide, and here we have again first slide, last slide, next slide, previous slide, next slide, and go back to the last slide. Again, here we have the summary, so you can click and go to that slide. Again, if you want to go to first slide, you can click there, right? So these are called slide navigation options. මේවට කියන slide navigation options කියලා. So මේ විදිහට අපිට ඕනම slide එකකට move වෙන්න පුළුවන්. හරි. හරි. දරුවනේ උත්සාහ කරන්න. උත්සාහ කළා මට reply කරන්න chat එකේ. ඔයාලා add කරන්න මේ වගේ action buttons ඔයාලගේ presentation එකට. ඔයාලට අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න හැමෝම. හරි. එතකොට slide navigations ගැන අපි කතා කරේ. සචිනි all pages වල copy කරන්න. ඔයාලට මේ ටික copy කරන්න පුළුවන්. එහෙම select කරලා ඔක්කොම ටික select කරා copy, control C වලින් copy. ඊළඟට හැම එකටම මේක නෑ කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ paste කරන්න. control V paste. ඊළඟ slide එකට ගියා. ඒකටත් paste කරා. එහෙම එකින් එකට copy paste කරන්න ඕනේ. So we have to copy paste to each slide. If you want all the or if you want all the action buttons to be appear in the all the slide, we have to copy one by one. එකින් එකට copy කරන්න ඕනේ.
Lakshan, I didn't get your question. So what did you mean by option in slideshow 2? So what did you mean, please? Lakshan, what? Yeah. ඒ කියන්නේ සර් මේ දැන් අපි ස්ලයිඩ් ෂෝ එකට දැම්මට පස්සෙත් මේ ෂේප්ස් වලින් එහාට මෙහාට මූව් කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් ස්ලයිඩ් ෂෝ එක දැම්මාට පස්සේ විතරයි move කරන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ බෑ. මෙතන මේ තැන්වලදී වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ. ස්ලයිඩ් ෂෝ එක දැම්මට පස්සේ තමයි මේ ටික වැඩ කරන්නේ. හරි. හරි. ස්ලයිඩ් ෂෝ එකේ තමයි ඔය හැම එකක්ම ඇක්ටිව් වෙන්නේ. එතකම වැඩ කරන්නේ නැහැ. Okay, children, so let's move to the next one. Then slide transition. Slide transition කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියලා කියන්නේ slide එකෙන් slide එකට move වෙන විදිය. The way or the animation that which move one from one slide to the another, right? So then you can apply and see, push. There's a preview always. So you can apply each and see, right? See, like that, different animations are there as slide transition. Excuse me, sir. No. ඒ විවිධ ඒවා දාන්න පුළුවන්ද එක ප්‍රසන්ටේෂන් එකකට නැත්නම් එකමද එකක්මද මේ අපි දාන එක ඇප්ලයි වෙන්නේ අපි මේ දාන ස්ලයිඩ් එකට විතරයි. දැන් මම මෙතෙන්ට මේක ඇප්ලයි කරොත් මම දාන්නම් මෙහෙම ඒක මොකක් හරි මම දැම්මා කියලා මේවා එකක්. එතකොට ඒක ඇප්ලයි වෙන්නේ මේ ස්ලයිඩ් එකකින් අනිත් ස්ලයිඩ් එකට යද්දී. ඒකට ප්ලේ වුණා. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ඒක නැහැ. මේ ස්ලයිඩ් එකට එද්දි තමයි තියෙන්නේ. ඒතර ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට මට ඕන නම් තව එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකට දානවා කියලා මේවා එකක්. අනිත් ඒවා තව එකක් දාන්න පුළුවන්. Again, if you want to apply the same animation or transition animation to all the slides, there's a button here, command here, apply to all. අපිට මේක හැම එකටම එකම එක දාගන්න ඕන නම් apply to all මෙතන තියෙනවා button එක apply to all. මම එහෙම දුන්නොත් මේක ඔක්කොටම එකම එක apply වෙනවා. හැම slide එකකටම. එහෙම නැත්නම් slide එකකින් එකට අපි දාන්න ඕනේ. ඒක slide show එක බලුවොත් පළවෙනි slide එක. ඊළඟ එක. ඊළඟ මේ විදිහට එකිනෙකට apply කරන්න පුළුවන් නැත්නම් එකක් අරගෙන ඔක්කොම apply කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු පොඩි සරල එකක් දෙමු. apply to all. දැන් slide show එක බලුවොත් apply වෙනවා හැම එකටම. Again, Jaslia, right? I can't spell your name. Jaslia, so I didn't again get your question. So
What do you mean by the question? Can you ask the question? Islia, can you ask the question? Okay. Hari. So the question මට හරියට තේරුන්නේ නැහැ. So how to set if the next slide should come when we click the mouse during the slideshow. මට ප්‍රශ්න තේරෙන්නේ නැහැ දරුවෝ. Sir, excuse me. Yeah. Sir, සමහරකට යහන ඇත්තේ ස්ලයිඩ් ෂෝ එකේදී අපි ක්ලික් කරපුවාම next slide එකට යන්න ඉඩ එහෙම දන්නේ. ඒක හදන්නේදී. දැන් කොහොමද අපි ක්ලික් කරපුවා next slide එකට තමයි යන්නේ නේද? දැන් මේ slide එකේ ඉන්නවා නම් අපි ක්ලික් කරොත් ඊළඟ slide එක. Space click කරොත් ඊළඟ slide එක. එහෙම නැත්නම් right click කරලා next නැත්නම් previous. මෙහෙම යන්න පුළුවන් අපිට previous එක. සහ navigation button දැම්මොත් අදාළ slide එකට යනවා. හරි. අපි ඉස්සරහට යමු. The transition වල තව ඉගෙන ගන්න කීපයක් තියෙනවා in slide transition. Here you can see sound, you can add sounds, right? There are different sounds, you can add sounds. Right. Okay, children. So here we have duration and on mouse click after, right? Excuse me, sir. No. සාමාන්‍යයෙන් මේ ළමයින්ට ඉදිරිපත් කරන වැඩසටහනකදී විතරයි නේද ප්‍රසන්ටේෂන් එකකදී විතරයි නේද සර් ට්‍රාන්සිෂන් දාන්නේ අනිත් අර සාමාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක වගේ එහෙම දාන්නේ නැහැ නේද? ඒක මෙහෙමයි. ට්‍රාන්සිෂන් එකක් දාන්න පුළුවනි අපිට. මේකේ දැන් මේ වගේ අර දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මේ වගේ ඒවා නේද? මෙන්න මේ වගේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් එච්චර සුදුසු ඒවා නෙවෙයි. එතකොට මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපි කතා කරේ මේ වගේ ඒවා. ඒ වගේ එච්චර සුදුසු ඒවා නෙවෙයි. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් සුදුසුයි මේ වගේ එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම. නැත්නම් uncover නේද? ඔන්න ඔය වගේ එකක්. ඒ වගේ animations දැම්ම transition දැම්මට කමක් නැහැ. මොකද එතකොට පොඩි attraction එකක් එනවා අපේ presentation එකට. එහෙම නැත්නම් අර වගේ ඒවා වැඩි සුදුසු ඒවා නෙවෙයි අත්ත. හොඳයි මේ ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ වගේ කොහොමද ගැටලුවක් නැහැ ඉතින්. slide all කරලා view කරලා බලුවොත් කොහොමද යන්නේ? ඒ වගේ වච්චර ගැටලුවක් නැහැ. අර fancy animations, we should not use fancy animations in professional presentations, right? ඒ වගේ තැනක කරන professional presentation එකකදී අර වගේ animations පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ, සුදුසු නැහැ. හරි, ඊළඟට on mouse click. මෙතන ටික් එකක් දාලා දෙනවා. See, advanced slide on mouse click. මේ ටික් එක මම අයින් කරොත් ළමයි mouse click එකට මේක advance වෙන්නේ නැහැ. I just remove the tick there. Now you can see I'm just clicking on slide, right? So when I click on slide, that will not apply again, children. Very important. Every time that you make a change, you have to click apply to all. Otherwise, that option will not apply to all. So you have to add one by one. On mouse click අයින් කරලා apply to all කරනවා. ඒකට තමයි ඔක්කොම apply වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි slide show එක බලුවොත් මම දැන් mouse එකෙන් මේ click කරනවා.
mouse එක click කරන ගමන් ඉන්නේ. හැබැයි move වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ action button එක පාවිච්චි කරලා විතරයි move කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේ කොහේ click කරත් move වෙන්නේ නැහැ. හරි. mouse click කරා. ඒතර සමහර අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. This is important when you going to if you are trying to explain some slide using the pen, right? Assume that you are going to explain this slide using pen. So right click pen. මට pen එක පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි මේකේ explain කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. මේ වගේ වෙලාවට සමහර වෙලාවට mouse එක click වෙලා අපිට ඊළඟ slide එකට move වෙන්න පුළුවන්. මේ explain කරන වෙලාවක move වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වැඩි හොඳයි වුණා mouse click එක අයින් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ navigation button එකක් පාවිච්චි කරලා. Again transition after. So after means we can automate the slide transitions, right? So if I give after this is 1 second. හරි මම 1 second නැත්නම් 2 seconds දෙමු. මේ 2 seconds after 2 seconds. කියලා දෙනවා. Apply to all කරා. Now I'm going to play the presentation. හරි ඒතර මම දැන් mouse එක අල්ලන්නේ නැහැ. keyboard එක අල්ලන්නේ නැහැ. Presentation එක automatically තප්පර දෙකෙන් දෙකට slides මාරු වෙනවා. See? The slides will change automatically after each 2 seconds. So this is totally automated. So like that, if you are preparing presentation, you can set the presentation time. Transition after, you can set a time. You can set it one by one in each slide, or you can just apply a time to all the slides. Right? So slides should apply කරන්න පුළුවන්. Again, duration means the duration of the animation. Animation එකේ duration එක. For example, හිතන්නකෝ මම දුන්නා කියලා මෙන්න මේක. මේක ටිකක් time consuming. It takes 6 seconds to animate. මේ animation එක දුන්නොත් මේක තප්පර 6ක් ගන්නවා animate වෙන්න. හරි. So make a duration you can reduce. I'm going to reduce that to 2 seconds, right? See, then the speed will be increased. So if I play here, slideshow from beginning. Transition. I'm going to reduce that to 2 seconds and apply to all, right? See, speed, transition. So you can change the speed of the transition from this duration. After again, ඊළඟට slide එකට යන time එක automate කරන්න පුළුවන්. Automatically යනවා slide එක. හරි. Is everything clear? Is everything clear everyone? පැහැදිලිද හැමෝටම transition ribbon එක? ඔයාලට ඔක්කොටම apply කරන්න ඕන. It's very important. You must click this apply to all button if you want to apply the changes to all the slides. හරි. ඒතර අපි ඔයාලගේ animation එකේ පොඩි simple මේ වගේ transition එකක් දාගමු දැන්. හරි ඔයාලා practice කරන්න transition shift එක. හරි. ඊළඟ ළමයි දැන් අපි presentation එක ගැන කතා කරා සහ අපි මේකට we have already applied
design, right? Style, theme. This is called theme. Okay, everyone. So we'll keep this presentation away for a bit. මේ presentation අපි දැනට චුට්ටක් පැත්තකින් තියමු. තියලා අපි අලුත් presentation එකක් ගමු. So you can go to file and take a new presentation. New. Right. Then in some cases, when you're going to prepare some professional presentations, we must have some organizational themes in the presentation, in the presentation as a presentation theme. So earlier we discussed. Now I have a slide, right? See. Okay, if I have different slides here, multiple slides. Okay. Now we can apply a theme, right? ඔයාලට slide ඔයාලගේ presentation එකට theme එකක් apply කරන්න පුළුවන්. ඒක තියෙන design කියන ribbon එකේ in the design ribbon can apply theme. So we discussed this earlier. මේ වගේ theme එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අපි කලින් කතා කරා. හරි. ඒත් අපිට ඕන නම් මෙහෙම theme එකක් design කරන්න පුළුවන් අපේ organization එකට අදාළව. අපි බලමු දැන් කොහොමද theme එකක් apply කරගන්න, theme එකක් හදාගන්න කියලා. මම දැනට මේ තියෙන theme ඔක්කොම අපි අයින් කරමු. So you can select none. මම දැන් මගේ presentation එකේ තියෙන එක slide එකයි. මම ඒකේ මේ තියෙන add to title මේ ටික අයින් කරගන්නවා. delete කරා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු අපිට organization එකක් තියෙනවා මොකක් හරි කියලා. අපිට පුළුවන් මේක ඔයාලට ඕනෙම design එකක් apply කරගන්න. So we can use shapes. Insert shapes. මේකට shapes පාවිච්චි කරලා පොඩි structure එකක් design එකක් හදාගන්න පුළුවන්. So using shapes, you can prepare a nice design. So you can try with me. Again, if you have a logo, right, you can add a logo. අපි අර කලින් download කරපු logo එකම ගමු ඊයේ. So you can go to picture, this device. Again, you can apply footers as well. So here.
ඔයාලට මේ slide template එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. හදාගන්න මේ වගේ template එකක් ඔයාලා ලස්සනට. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්න apply කරන්න කොහොමද ඒක. ඔක්කොම slides වලට කියන එක. So before that you can prepare a nice template for your slide. If you are working in organization, you can prepare this kind of a template for your organization as well, right? හරි දරුණුවට මේ වගේ template එකක් ඔයාලට අදාළ slide එකට ඔයාලගේ personal template එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි හැමෝම හදාගන්න තමන්ගේ මේ වගේ ලස්සන template එකක් මීටර ලස්සනක් හදන්න. හදලා ඉක්මනින් reply කරන්න chat එකේ. So then I'll explain how you can apply this to all the slides, right? Right. So we'll move forward. Now in this presentation we have only one slide, right? And again we have prepared that as a template or theme, right? So then you can save this as an image. So you can go to File, Save As, and select JPG file, right? You can go to Save As, choose the location, and as the Save As type, you can select JPG file, JPEG. ඔයාලට මේක save කරන්න පුළුවන් දරුවනේ ගිහිල්ලා එක slide එක ගැන අපේ තියෙන්න දැන්. මේ slide එක file save as කියලා ගිහිල්ලා JPG file එකක් විදිහට save කරන්න පුළුවන්. Save as type එක JPG. ඊට පස්සේ නමක් දීලා අපිට මේක save කරන්න පුළුවන්. Save. Now ඔක්කොම slides just this one. So you have to save only this one. So we can select just this one. එතන මේ slide එක විතර අපිට එහෙම save කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේක කියලා අපිට select කරන්න පුළුවන්. Just this one. click කරා. හරි. දැන් ළමයි මේ slide එක save වෙලා තියෙනවා JPG එකක් විදියට. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවනි next step you have to design ribbon again. You have to go design ribbon, format background, a picture or a text file. ඊළඟට insert picture or a text file, insert from file. අර save කරගත්ත JPG එක insert කරන්න පුළුවන්. ආයෙත් කියන්නම් අපි මුලින්ම කරන්න මේක save කරගන්නවා JPG file එකක් විදියට. First we have to save this as a JPG file. So go to Save As and select the location, and after that you can give it a name, right? Name එකක් දෙනවා. ඊළඟ Save As type එක select කරනවා. Select the Save As type as JPG file. JPG file. Then save. එතන මේක image එකක් විදියට save වෙනවා. ඒක දිහා ඔක්කොම slides මේ slide එක විතරද කියලා අපිට මේ slide විතරක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. This slide. හරි. ඊළඟට අපි කරන්නේ the next step is we have to go to the design ribbon, format background, select picture or texture file, then insert. You can select the file from your computer. මේ file එක JPG file එක save කරන්න, save කරලා insert කරන්න. දැන් ළමයි බලන්න ඔයාලා ගන්න හැම slide එකකම sorry, you have to click apply to all, right? මේ apply to all කියන එක click කරන්න ඕනේ. apply to all. apply to all මේක save කරන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට ඔයාලා ගන්න හැම slide එකකම බලන්න මෙන්න මේ template එක තියෙනවා.
ඔයාලා මෙතනින් මොන ස්ලයිඩ් එක ගත්තත් අර theme එකත් එක්ක තමයි add වෙන්නේ. පහළට ගන්න හැම ස්ලයිඩ් එකක්ම අර theme එකත් එක්ක තමයි එන්නේ. හරි. try කරන්න හැමෝම. First save it as a JPG file and then go to design ribbon, slide background, sorry, format background, picture or text file, insert, then you can insert the saved file. හරි. try කරන්න හැමෝම. try කරලා මට chat කරන්න reply එකේ. reply කරන්න chat එකේ. එතන අපිට බලන්න හැම template එක අපිට theme එකක් හදාගන්න. Again we can save this theme, right? You have to select theme and save current theme. ඕනනම් අපිට theme එකක් විතරම save කරගන්නත් පුළුවන්. කරේ මෙතෙන්ට එනවා නේ. හරි. try කරන්න හැමෝම. මේක save කරගන්න background එකක් විදියට. එතකොට ඔයාලා මෙතන insert කරන්න ගියාම slide එකක් මේකේ පෙන්වන්න ඕනේ මේ විදියට හැම slide එකකටම මේ background එක තියෙන. හැබැයි ඒක පෙන්වන්නේ මේ apply to all කියන එක click කරොත් විතරයි. apply to all. Okay, try everyone. If you have questions you can ask. තරුණි ඔයාලට නොතේරුණා නම් ආය අහන්න පුළුවන්. සහ නැත්නම් හැමෝම උත්සාහ කරලා බලන්න කරන්න පුළුවන් කියලා වැඩේ. අනිවාර්යයෙන්ම reply කරන්න chat එකේ ඉවරන ගමන් කාලය ගත වෙනවා නැත්නම්. Okay everyone. Right. Now that is another way that when you're going to prepare a professional presentation, so you can use your own template and save it as a theme, right? Again, children, in these presentations, we have header footers, right? So you can go to insert ribbon. There you can find header and footer. And select header and footer. And you can add date and time, right? Like this. And update automatically means the date will be updated automatically. Every time when you open presentation, the current date will be appeared. ඔයාලා date and time දාන්න පුළුවන් presentation එකකින්. ඒතර දාන date එක තමයි select වෙන්නේ. Fix date එකක් ඕන නම් මෙතනින් පුළුවන්. Slide numbers සහ photo එකක් නේද? දැන් prepared by කියලා ඔයාලා නම දාන්න. දැන් apply to all කියලා දුන්නම ඔයාලා ගන්න හැම slide එකකම මේ photo එකක් add වෙනවා. Slide number එකක් add වෙනවා නේද? photo එක තියෙනවා. මෙතන date එක තියෙනවා. මෙතන slide number එක තියෙනවා. හරි එතකොට ඒක අපි add කරන්නේ using headers and footers. Header footer. Next, word dart, right? You can apply this kind of word darts in your presentation. word darts වලට add කරන්න පුළුවන්.
හරි. එතකොට ස්ලයිඩ් එකක් හදද්දී මේ කියන දේවල් ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් මම මේ ස්ලයිඩ් ෂෝ එක ක්ලෝස් කරනවා. එතකොට මෙතනදී ඕනෝනේ ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියන්න. සාහිත අමතරව ඔයාලට ඕන නම් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. තව cards නේද invitation card එකක් වුණත් ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරලා ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. Now we are going to learn another one that is called animations. අපි ළඟ animations ගැන කතා කරන්න යන්නේ. So you can take another new one. excuse me. ඔව්. දැන් අපි එහෙම හැදුවෙන් පස්සේ අපිට ඕන නම් සර් ඊළඟ මැදින් එකක් වෙනස් කරගන්න එහෙම බැරිද? පුළුවන්. එතකොට ඒකෙදි ඔයාලට එකක් ක්ලික් කරලා ඒකට එන ආයෙත් ස්ලයිඩ් එකට from background මෙතනින් වෙන background එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලා apply tool ක්ලික් කරොත් විතරයි ඔක්කොම apply වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක ස්ලයිඩ් එකට විතරයි මේක apply වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ animations ගැන. ඒතර අලුත් ස්ලයිඩ් එකක් ගන්න මේ වගේ new blank presentation එකක්. ඒක මම හිස් කරගන්නවා empty කරගන්නවා. දරුවනේ animations වර්ග තියෙනවා 4ක් presentations වල PowerPoint වල. Before that I'm going to add few shapes here. මම shapes කීපයක් add කරගන්නවා මේ slide එකට. Okay, so I have several shapes here and we can add some colors as well. හරි. එතන colors කීපෙම add කරා. අපිට තියෙනවා දරුවනේ මේකේ present I mean animations වර්ග 4ක්. We have 4 type of animations in PowerPoint. One is entrance and after that exit, emphasize and motion part, right? So again there is another separate ribbon called animations. And in that animation ribbon you can see there's animation pane, so you can insert another panel at the right side, animation pane. Right. Okay. So you have to first select a shape or any object in the presentation. It can be a text, image, video, or shape, anything, right? So then these are the available animations. So all these are entrance animations. Entrance means when we apply entrance animation, that will enter the slide with the animation. හරි. ඒතකොට ස්ලයිඩ් එකේ මුලින් පෙන්නන්නේ නැහැ. ස්ලයිඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ ඇනිමේෂන් එකත් එක්ක. එහෙම ඇනිමේෂන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඊළඟට exit animations. exit animations කියලා කියන්නේ ස්ලයිඩ් එකේ මුලදී තියෙනවා. පස්සේ ස්ලයිඩ් එකේ animate වෙලා මේක අයින් වෙනවා. exit. emphasize animations තියෙනවා. So we have emphasize animations. So that will emphasize the object.
that will already there in the slide with the animation that will emphasize like zoom, change color, pulse, right? So like that, different highlighting animations. And again, we have motion paths. So motion paths mean that will move object from one place to another. එක තැනකින් තව තැනකට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් move කරන්න පුළුවන් අපිට මේ motion path පාවිච්චි කරලා. හරි. එතකොට ඉස්සලා මම කීපයක් වලට apply කරලා පෙන්නන්නම්. So මේකේ මම apply කරනවා. Again, you can see more entrance effect, more emphasize effect, more exit options, right? So I'm going to select more entrance effect. So these are the all available animations. So ඔක්කොම available animations ටික මෙතන තියෙනවා. Click කරලා preview එකක් බලන්න පුළුවන්. මයික් animation එකක් දුන්නා. ඊළඟට තව animation එකක් දෙමු. Entrance effect. Okay කරා. මෙයාටත් මම දෙනවා entrance effect එකක්. More entrance effect. ඒක හරි. මෙයාට දෙන්න exit එකක්. More exit animations. Okay. මෙයාට දෙන exit animation එකක්. මේගොල්ලන්ට දෙමු අපි emphasize animations. So go to emphasize. අපි දෙමු fill color එක change වෙන්න කියලා. ඒක color එක වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට දෙන්න පුළුවන් size එක ලොකු වෙන්න, zoom වෙන්න. හරි මේකට දෙමු emphasize animation එකක්. More emphasize effect. Screen එකක් තියෙනවා. Okay. හරි දැන් අපි මේ animations ඔක්කොම animations add කරා. හරි. ඔයාලත් දරුවනේ මයිත් එක්කම shapes කීපයක් add කරගන්න ඔයාලගේ slide එකට add කරගෙන මේ තියෙන animations වලින් ඔයාලා කැමති විදිහට animations apply කරන්න ඔක්කොටම. ඊළඟට අපි ඊටු ටික කතා කරමු. First complete this slide. I have added 7 shapes. හතක්ම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා පුළුවන් ප්‍රමාණයක් add කරගන්න add කරගෙන ඒ ටිකට animations add කරන්න මොන තියෙන දේවල් වලින්. හරි ඔයාලා ඉක්මන් කරන්න කරලා reply කරන්න chat එකේ ඉක්මනින්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ slide show එක play කරලා බලුවොත් if we play the slide show you can see all the other shapes are here but the shapes that we add entrance animations are not appear in the slide at the beginning, right? So මුලදීම ගන්නකොට අපි දැන් අර entrance animations දීලා තියෙන slide shapes ටික මෙතන නැහැ. අනිත් shapes ටික තියෙනවා. ඒතර පළවෙනි click එකේදී පළවෙනි shape එක appear වෙනවා. ඊළඟ click එක. ඊළඟට මම click කරනවා mouse එක ආයෙ. ඊළඟ mouse click එක. මේක disappear නේද? exit නේ දීලා තියෙන්නේ. මේක exit. මේක exit නෑ මේක emphasize නේද? emphasize වුණා. මේකත් emphasize වුණා. හරිද? එතකොට animations අපිට බලා ගන්න පුළුවන් slide show එක දැම්මට පස්සේ. 1 2 3 4 5 6 and 7. So all animations played after the click. Right now, children, in animation there are several options that we can change. One is start, duration, and delay. Start on click. On click and mouse click here තමයි start කරන්නේ. මම පළවෙනි එක click කරලා with previous කියලා දෙනවා. ඒතර 0 වලට පේනවා 0.
Again, we doesn't require a click to play the animation. Right? So this is one. Again, I'm going to change this one. Start with previous, start after previous. කලින් එකත් එකම එකටම වැඩ කරන්න නැත්නම් පස්සේ වැඩ කරන්න. So I'm going to give start after previous. මේකට අපි දෙමු start with previous නේද? කලින් එකත් එක්ක. ඊළඟට mouse click එක. Then start with after previous. Start with previous. Sorry. එතකොට වෙනවා දැන් තියෙන්නේ numbers only, we have only 3 numbers, right? 0 1 2. That means where this indicates 0 means that means it doesn't require a click, right? Click එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේක play කරපුවාම මේ ටක් ගාලා මේ ටික animate වෙනවා. හරිද? ඒක තමයි 0 වලින් කියන්නේ. ඊළඟ එක තියෙනවා මෙතන. එක කියලා කියන්නේ මේ ඊළඟ click එක. පළවෙනි click එක. ඒ පළවෙනි click එක තමයි මේ animate වෙන්නේ. දැන් මේක animate වෙන්නේ පළවෙනි click එක පස්සේ. 2 and 2, here we can see 2. So then this will animate after with the second click. Click කරාට පස්සේ තමයි animate වෙන්නේ. බලමු අපි. මම මොකද click කරේ නැහැ, මේ ටික automatically animate වෙනවා. ඊළඟට මම click කරනවා දැන්. I'm going to click now. එක click එකයි අර දෙකම එකට animate වෙනවා. Again another the second click. See? These items animate together. So like that we can change the start or the beginning of the animation. How should that animation start? Start කියලා කියන්නේ ඒක. With previous, after previous and on click. Mouse click එකට කලින් animation එකත් එක්කම සහ after previous කලින් animation එකට පස්සේ. So you can change the order in the timeline also. You can see මෙතන timeline එක ළමයි animation pane එකේ මේ මෙතන තමයි පළවෙනි animation එක. ඒතර එයාට පස්සේ තමයි මෙයා සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට මෙයා. නැත්නම් ඒ දෙන්න එකටම. You can understand. This is the first animation, the time, and second animation after the first one, and third one together. Second and third together. Then here, start on click. See, the mouse is there. That means that will start with the mouse click. And this one after previous. මේකට පස්සේ මේ line එකෙන් පස්සේ තියෙනවා. Again, this one, we have another mouse click here, and this is in the same line. That means these two animations will play together, right? So like that we can change the start. So ළමයි අපිට මේ විදිහට start එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ panel එකේ පෙන්නන්නේ animate කරන timeline එක. මේ දෙන්න එකට මේක මේකට පස්සේ ඒ වගේ. හරි ඊළඟට duration කියලා කියන්නේ animation එකට ගත වෙන කාලය. මම ඒක වෙන slide එකකින් පෙන්නන්නම්. I show that with another slide. So duration means the speed of the animation actually. So we shall add an object. And I'm going to add an animation here. animation and it takes 2 seconds to animate. Animate and තප්පර දෙකක් ගන්න. මේ අඩු කරමු. Now I can see play. ඔයාලට පේන ස්පීඩ් එක වැඩි නැත්නම් මේ වල ස්පීඩ් එක තේරෙන animation එකක් දාන්නම් මම. Sorry. animation. Speed එක 2 seconds තියෙනවා මම ඒක අඩු කරනවා. ඒකට වේගෙන් වැඩ කරනවා. ඊළඟ මේක ගොඩාක් time එක වැඩි කරොත් I'm going to increase the time, right? So then that will slow down the animation. අපි මේක වැඩි කරලා time එක duration එක වැඩි කරනවා කියන්නේ මේක slow වෙනවා බලන්න. හරිම slowly තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Duration. Delay කියලා කියන්නේ when to play the animation, right? That's delay. So let me add another one. I'll delete this one.
and home. Now in this one, I have two objects. So I'm going to animate these two. Here animation nak dunna. Anith ekat animation nak dunna. So now there is no delay. See, in the timeline also no delay. Duration ne පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න මම පැහැදිලි වෙන නිසා. Right. ඔයාලා හොඳට මේ timeline එක දිහා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා delay එක වැඩි කරද්දී. Just check the timeline. What happened when I'm going to increase the delay? See, this goes forward. Can make it start with previous and increase the delay. එහෙනම් මේ animation එක play වෙලා තප්පර 6කට පස්සේ තමයි අනිත් එක start වෙන්නේ. gap එකක් තියෙනවා. delay එකක් තියෙනවා. play කරලා බලමු. මොකුත් නැහැ. පළවෙනි animation එක play වුණා. Again it will wait 6 seconds now and then the other one will be automatically start. Right, see? එතකොට delay එක adjust කරන්න පුළුවන්. delay. මේ තමයි main points තුන animation එකක් සම්බන්ධව වෙනස් කරන්න තියෙන. start, duration and delay. Duration කියන්නේ speed එක. delay කියන්නේ animation දෙකක් අතර තියෙන කාලය. ඊළඟ ළමයි ආය animation එකක් දුන්නම you can see effect options. There is another command called effect options. මේකෙන් අපිට මේක effect එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් කොටුවක් වගේ diamond plus, right? So like that, when you apply an animation, there are some effect options. See? මේ හැම එකටම effect options තියෙනවා. Again, in some cases, we can add multiple animations to one object. So I'm going to take another slide, blank slide, and add a shape. So I'm going to add multiple animations to this shape, right? Click animations. First, I'm going to give an animation like this one. Animation like that. Again, I need to give another animation to this one. So I want to make it zoom, right? Using grow shrink here. Emphasize animations. But මෙයාටම තව animation එකක් දෙනවා. මෙයා මෙහෙම animate වෙලා චුට්ට වෙලාවකින් zoom වෙනවා. ලොකු වෙනවා. දැන් color එක change වෙනවද කියලා අපි දෙමු. fill color. Effect options වලින් මම color එක දෙනවා red කියලා. color එක change වෙනවා. හැබැයි ළමයි දැන් you can see there is no entrance animations. In the animation pane, only one animation is there. So that is because when we give an animation from this list, that will replace the existing one. So අපි මේ list එකකින් animation list එකේ animation එකක් දුන්නාම වලට පේනවා වෙන වැඩේ නේ. දැන් තියෙන එක replace වෙනවා. එක animation එකයි තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම. අපි දැන් දෙන animation. Again, if you want to add another animation to the same shape, you have to go to add animation button here, command here. So අපිට එකම animation එකට ළමයි animations කීපයක් දෙන්න sorry එකම object එකට animations කීපයක් දෙන්න තියෙනවා. අපිට මෙතනින් add animation click කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින්ම දුන්නොත් වෙන්නේ මොකක්ද? තියෙන animation එක replace වෙනවා. මම තව animation එකක් දෙනවා. So add animation. Now
Right, children, now you can see there are two animations. Then animations දෙකක් තියෙනවා පේනවා. 1 and 2. So 1 and 2 දෙකම තියෙන මෙයා ගාව නේද? දැන් clicks දෙකකට තමයි තියෙන්නේ. මම play කරොත් entrance animation එක ඊළඟ click එකේදී emphasize animation. මේ වගේ animations කීපයක් add කරන්න පුළුවන් අපිට එක object එකකට. We can add multiple animations, but you have to use this add animation command for that. Add animation, another one, right? Anything. Color field, change the color. So now we have applied 3 animations, the same object, 1, 2, 3. Again, I can make this with previous. So now let's see. This is the first animation. This is the second and third animations. Those two animations will play together. For me, පළවෙනි සහ දෙවෙනි animations ටික මේ දෙක එකට play වෙයි. බලමු. Color එක change වෙන ගමන් මේක ලොකු වෙනවා. So like that you can apply multiple animations to one object. ඔයාලට ඒ වගේ animations කීපයක් එක object එකට apply කරන්නත් පුළුවන්. හරි? ඊළඟට අපි එක දෙයක් කතා කරමු. ඒ තමයි motion path. අපි මේකට motion path add කරනවා. motion path ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. line එකක් දුන්නා. දැන් motion path දුන්නා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ. This is the start point, this is the end point. Right? When I play this animation එක පළවෙනි එක ඊළඟට සර දුන්නු animations දෙක ඊළඟ animation එක. motion path. ඔයාලට ළමයි motion path එකක් දුන්නම මෙන්න මේ start point එක මේක end point එක මේක. මේක කොහොම change කරගන්න පුළුවන්. ඕන තැනකට end point එක change කරන්න පුළුවන්. So what you have to do, just click, move the mouse point on top of this icon here, the red color icon, and click and then drag. මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් motion paths. හරි උත්සාහ කරන්න ඔයාලා වෙලාව දෙන්න. හැමෝම object එකක් ගන්න shape එකක් ගන්න slide එකට animations කීපයක් add කරන්න එකට ඊළඟට ඒ ටික play කරලා බලන්න සහ motion path එකක් add කරලා බලන්න. Right. Try everyone, and if you need any clarifications more you can ask, right? ඔයාලට තව දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් දරුවනේ අහන්න පුළුවන්. So I'm going to try කරලා reply කරන්න chat එකේ. Okay everyone, so you can try more animations, right? You can add a slide and a shape. අර animations එක try කරන්න පුළුවන් ඕන තරම්. ඒතකොට මේක තියෙනවා තව motion path, right? මේ motion path ගොඩක් තියෙනවා. නැත්නම් මේක තියෙනවා next which one? Custom spring, right? See? සර් මැදට පින්තූරයක් එහෙම දැම්මොත් ඒකත් එක්ක motion වෙනවද? ඔව්. අර පින්තූරයක් දැම්මොත් මේක right click කරා. Sorry, click කරලා format fill එක picture එකක් දාලා then animation මෙතන custom path කියන අපේ path එක අඳින්නත් පුළුවන්. මෙහෙම. මේ path එකක් අඳින්න පුළුවන්.
අඳින පාත් එකේ move වෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට ඒ වගේ animations තව try කරන්න පුළුවන් ළමයි. හරිද? Okay, so we gonna stop by now. අපි දැන් මෙතනින් අවසන් කරනවා. මේ animations apply කරන විදිහ අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරනවා. ඔයාලට දරුවනේ බලමු ඊළඟ දවසේ යොදා ගන්න. එතනදී අපි කතා කරනවා ඊළඟ session එකේදී මේ animations තව කොහොමද අපි meaningfully පාවිච්චි කරන්නේ කියලා සහ අපිට පුළුවන් videos හදන්න presentation එකේදී. ඒක videos කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියන එකත් animations පාවිච්චි කරලා video එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි කතා කරනවා ඊළඟ දවසේ. Everyone, so we can stop the class now. If you don't have any questions, I'll stop it now, right? Okay, everyone. So thank you for your participation, and we'll wind up the session now. Right? Bye.